Welcome to YCB level 6. Today we are going to just a quick review on Hatha Yoga text, because our syllabus in our syllabus not mention Hatha Yoga text, but effect of Hatha Yoga practices we want to study in level 6. But if we know general idea about Hatha Yoga and Hatha Yoga practice and how to practice the asana, pranayama, mudra, and what kind of benefit for the particular practice. என்னென்ன ஆசனங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கும், எதை என்ன பண்ணால் எப்படி பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும், எந்த டெக்ஸ்ட்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா தெரிஞ்சதுன்னா இதை வச்சு நம்ம ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் என்ன, சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு நாம தெரப்பி அப்ளை பண்ணலாம். So that purpose we have to study some candidates already studied level 3. If they qualified level 3, that people can know very well about the Hatha Yoga text. But someone came to directly. So the purpose we have to just visit once. Hatha, the name Hatha Yoga. Two words they are using, Hatha. Hatha is nothing but Yedagala and Pingala, which want to balance to energy channel. So, ரெண்டு energy channel வந்து balance பண்றது தான் இந்த yoga practice மூலமா. By the yoga practice, you have to balance the two nadis, Yedagala and Pingala. So, this is a name Hatha. This is one of the science. This Hatha Yoga is a science of body purification and awakening Kundalini energy and nothing but pranic energy. It's why we are telling is the Hatha Yoga is a science. This is not a magic or siddhi, nothing. Anyone can practice, they can get the benefit. So that's why they mention science. The Hatha Yoga practice as a science they mentioned. யார் பண்ணாலும் ரிசல்ட் கிடைக்கும், அதான் Hatha Yogaவோட பெனிஃபிட். Imbalance of the physical and mental energy state is disease. Hatha Yoga considered what is disease. As a therapist, just understand the word here. A state of disease is nothing but imbalance of physical and mental energy. So what is physical energy? What is mental energy? If the imbalance of physical energy, your body may be affected, some disease, your physical work may affect, and mental energy. So energy is nothing but Shakti. Sivan and Shakti. Shakti is nothing but a pranic energy or life force. Whatever you break down, finally you get the two kind of energy. One is a light energy, another one is sound energy. If you already we experienced with the Diwali, right? If you fire crackers, what will you get? So you can get sound and light. So பட்டாசு வெடிச்சா என்ன வரும்? சப்தமும் வெளிச்சமும் வரும். So whatever atoms you break down, so அதுல இருந்து உங்களுக்கு two kind of energy இருக்கும். So that energy we can simply in the ancient language they are using Bindu Nadam. So Nada is sound. Bindu is velicham. So that is a Bindu Nada. So Nadam is a first Nadam, sound. Sound, we are hearing the sound by the ear, that is a Stula. What is a Sukshma form of sound, which is a vibration.
வைப்ரேஷன் மீன்ஸ் நத்திங் பட் சம் அதிர்வு, அவ்வளவுதான். ஸோ சப்தம்ங்கிறது எதுல இருந்து உருவாகும்? ஒரு அதிர்வுல இருந்து உருவாகும். அந்த அதிர்வு மோதும் போது அந்த அதிர்வுல இருந்து வெளிப்படுறதுதான் வெளிச்சம். ஒரு பொருளை எதை நீங்க பிரேக் பண்ணி போனாலும் கடைசியில மூலத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சமும் சப்தமும் தான் இருக்கு. இந்த சப்தத்துக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா அது உள்ளார இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி. ஸோ இந்த சப்தத்தை நீங்க ஒரு எலக்ட்ரான் புரோட்டான் எடுத்தீங்கன்னா அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எனர்ஜி இதுதான். அப்ப நாதம் அப்படிங்கிறது இந்த சப்தத்துக்கெல்லாம் எது மூலமா இருக்கோ அதுதான் நாதம். அந்த நாதம் எதுல இருக்கு? ஒரு அதிர்வு முத உருவாகுது. அதிர்வுல இருந்து தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே உருவாயிருக்கு. ஸோ நாதம் இஸ் நத்திங் பட் வைப்ரேஷன். ஸோ வைப்ரேஷன் வேர் வில் பி எக்ஸிஸ்ட் இன் த நாதம் வைப்ரேஷன். ஸோ இட் எக்ஸிஸ்ட் ஆன் த நாதா. ஸோ நாதன் is nothing but a Brahman, the empty space. In the empty space, start to vibrate. So first vibration is nothing but a நாதம். அந்த நாதத்துக்கு எது மூலமாக இருக்கோ அது நாதன், அவ்வளவுதான். அந்த நாதன் சொல்றதை நம்ம சிவன்னு சொல்றோம். அதுல இருந்து வரக்கூடியது நாதம்னு சொல்றோம். அந்த நாதத்திலிருந்து வரக்கூடியதா சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். சக்திங்கிறதா வெளிச்சம்னு சொல்றோம். அது எனர்ஜின்னு சொல்றோம். ஸோ இதுதான் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல். இதுல இருந்து தான் உருவாகுது. ஓம் என்ற ஓர் எழுத்தாலே உலகெங்கும் தானாகி ஈர் எழுத்தாலே இயங்கி இசைந்து அது மூவெழுத்தாலே முளைக்கின்ற ஜோதி மாவெழுத்தாலே மயக்கமது உற்றதே. இது திருமந்திரம். ஸோ இந்த ஓர் எழுத்தாலே அப்படிங்கிறது ஓம். அந்த ஓம்ங்கிறதுல ஓம் தட் இஸ் பிரணவ மந்த்ரா. யூ ஜஸ்ட் ரிமூவ் த ஓ. வாட் வில் ரிமைன்? மகாரா ரிமைன். The Mahara, you just remove the Mahara. What will him sound? That him remove the nothing but empty space. So like this, Omkara is one of the best tool for reach the Brahman, the empty space, Nadam. So you can reach the Nadam. There is a Omkara having the im sound. That is a Makara. It's as a perfect Nadam. You get the Nada and you reach through the Brahman. So that's why the Omkara, the energy, these are all interrelated. You can understand about this energy. So physical energy, mental energy is a stula form, but a subtle form. You think about the subtle form of energy. ஒரு எனர்ஜியினுடைய மூலம் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். எனர்ஜி எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? எங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி வந்திருக்கும்? அந்த ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி எப்படி உருவாச்சு? ஸோ இது புரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜியில தான் இப்போ நம்ம மீட்டிங்கே பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த எனர்ஜி எவ்வளோ ப்ரிசிஷனாக இருக்கும், எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். எனக்குள்ள இருந்து ஏற்படுகின்ற அதிர்வுகளை கரெக்டாக கேட்ச் பண்ணி இந்த சப்தம் கொஞ்சம் கூட மாறாம உங்ககிட்ட செய்யறது. உங்க சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய உங்க கேமரா பிக் பண்ணக்கூடிய எல்லா பிக்சல்ஸும் உடையாம உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்குது. அப்ப இந்த எனர்ஜிங்கிறது உலகம் ஃபுல்லா பிரபஞ்சம் ஃபுல்லா இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அறிவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மட்டுப்பட ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த எனர்ஜி நம்ம பாடிக்குள்ளாரையும் இருக்கு. இந்த பாடிக்குள்ளார இருக்கும் போது அதை நம்ம மைண்டை பயோ கான்சியஸ்னஸ் சொல்றோம். அதே வெளியில் இருக்கும்போது யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் சொல்றோம். திஸ் யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் நத்திங் பட் யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் protect the whole planets. Same like our bio consciousness is nothing but a chitta. அதுதான் நம்மளோட பாடியில இயக்கத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்கு. நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கு எல்லாம் காரணமா இருக்கு. எண்ணங்கள் உருவாகிறதுக்கு அதான் அடிப்படையா இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டு எனர்ஜியோட இம்பேலன்ஸ் தான் நமக்கு டிசீஸ் அப்படின்னு as per ஹதயோகா டெக்ஸ்ட். The imbalance of physical energy and the mental energy is a state of disease. But according to the naturopathy is different. The naturopathy also they are considered as the accumulation of the toxins caused to disease. But according to Siddha, the Siddha considered as a Chitta. Chitta is nothing but your consciousness. They are also the energy level, Siddha concept. And homeopathy also perfectly magnetic concept. So like this imbalance is due to the blockages in the nadis. So why the imbalance possible in the nadi? Physical body இருக்கிறது இல்ல, so mentalaவும் இல்ல. So this is a subtle energy channel, that is a nadis. So we can understand the nadis in another way. You are taking breathing, right? Per day, how many times you are taking breathing?
2 times or 3 times? How time you take food per a day? Only 3 Three times, times. times food. Huh? Okay, 3 times food or 2 times food you taking. Right, good. How many times you taking breathing? Throughout the day. 4 times or 5 times? Throughout the day, sir. Throughout the day, I am asking how many times you are taking breathing? 21,000. 21,600. 21,600. More than 21,000. So you are taking food 3 times. You divided 21,000 divided by 3. How much? 7,200. 7,000. So you compare to the food. The breathing is important 7,000 fold. மூச்சு காத்து என்பது சுவாசிக்கிறத விட 7,000 மடங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஸோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம 3 வேளை சாப்பிட்றோம். அது உடம்புக்கு எனர்ஜியை கொடுக்குது. தட் ஃபுட் gives us energy and body physical structure. Right? ஃபுட்டு வந்து நமக்கு 3 வேளை சாப்பிட்ற சாப்பாடு இவ்வளோ கொடுக்குது அப்படின்னா அதை விட 7,000 ஃபோல்டு நம்ம ப்ரீதிங் எடுக்கிறோமோ அது எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கும். இப்போ சொல்லுங்க, எனர்ஜி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், சாரி, ப்ரீதிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் ஃபுட் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட்? Breathing is important. Breathing important. Then why see any person nearest to your closer friends or relations, when you meet you asking, are you had food? சாப்பிட்டீங்களா கேட்குறீங்க. எப்பயாவது நீங்க மூச்சு விட்டீங்களான்னு கேட்டிருக்கீங்களா? நீங்க பிராணாயாமம் பண்ணீங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்களா? கேட்டிருக்கணுமா இல்லையா? ஃபுட்டோட 7,000 ஃபோல்டு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு பிரீதிங். ஸோ பிரீதிங் எப்படி பண்ணணும்? பிரீதிங் அவேர்னஸ் இருக்கணும். ஸோ பிரீதிங்கை கொஞ்சமாவது ஸ்லோ டவுன் பண்ணால் உங்களோட லைஃப் லாங் இன்க்ரீஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் ஹதயோகா. ஸோ பட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த பிரீதிங். இங்கே எதுவுமே கிடையாது ஹதயோகா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, தெரப்பியூட்டிக் ஆஸ்பெக்ட்ல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எனர்ஜி புரிஞ்சிடுச்சுன்னா, நாடிஸ் பிராணா புரிஞ்சிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹதயோகா ஓவர். In the level 3 is a different. What are the chapters are mentioned? What are the practice are mentioned? What are the benefit is there? That's all you can qualify. But in the therapeutic point of view, you have to understand about the nadis. So if you are consuming air, which means incoming breath, what will happen? So we can say science, only 2 kind of gases we are using the name. One is the carbon dioxide, another one is the oxygen. In yogic point of view, that air enter to the body, they consider pranadi. 5 pranas. Prana, apana, samana, udana, vyana, 5 pranas. It converted as a main prana into the 5 prana from the air. So in the outside of the air is atmosphere air. Yes. Once enter the air inside body, it convert as a 5 pranas. What are the 5 role of 5 pranas? So prana take care on the chest area, heart rate, heartbeat, heart function, lungs function, the chest area governing by the prana vayu. Then udana is take care on the sensory organs, brain, process, everything under control of prana. Udana is a take care on these are the sensory organs. So samana will take care on the digestion and absorption. Then apana, excretion, vyana, circulation. So these are the energy. What is the energy source? The basic source, only atmosphere air. This energy, not only atmosphere air enter to the body, so not only as a carbon dioxide or oxygen. So yogi point of view is entirely different. So this energy moving in a particular channel. You know very well about the blood moving in a through the vein or artery.
That vein or artery has a tube, it carrying the blood. Then prana moving in the which tube? So that tube cannot see. Even you cannot see the air, but you can understand the air because our lung tube having the that carrying tubes, trachea, nose, trachea, then bronchi, bronchioles. Like this, you can give some physical formation. After the lungs, we can say simply the oxygen carried by the hemoglobin. That hemoglobin present in the RBC. That RBC having the hemoglobin having the 4' rings. 4' rings have the hydrogen molecules. That hydrogen molecules ions, it converted ions. That ions carrying the oxygen. Like this, we can say science. But blood only carrying the blood, yes, we accepted. But where the blood reach the which place reach to the place, you just think about the blood circulation reach to everywhere in the throughout the body, even a pinpoint area. So except the nail and the ear, remaining all part of the body, blood circulation throughout the body, blood circulation happening. If you cut the nail, there is no blood come, right? If you cut the ear, blood has not come. So we can conclude the blood circulation not possible in the air, right? But other than the air and nail, so throughout the body, blood circulation போயிட்டு இருக்கு. அந்த blood circulation எங்கெல்லாம் போதோ அங்கெல்லாம் blood oxygen போகுதுன்னு நமக்கு தெரியும். ஆனா யோகிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த பிளட் மூலமா கேரி பண்ணதுன்னு நம்ம சொல்றோம்ல, அது வந்து அவங்க அதையும் சட்டில் ஃபார்ம்ல எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த சட்டில் ஃபார்ம்ல போகக்கூடியது நாடிஸ்ல போகுதுங்கிறாங்க. So nadis is nothing but energy channel. It carries the prana. That prana is nothing but here mentioned the English word energy. This nadis is nothing but energy channel. But you cannot see energy channel by the any advanced scan as like MRI scan or CT scan or any scan. You cannot find out. If any blockages in the energy channel or any damage in the energy channel, that energy channel damaged or blockage, the prana will not move very freely. So if the blockage is possible, the prana will not move freely. If the energy channel nadis break down, what will happen? The energy will completely loss out. It cannot be reached the destination. So once the energy cannot reach the destination, means that a particular organs cannot get the energy, which means prana, that organ will not work. Simple புரியுதா? ஒரு நாடிஸ் வழியே பிராணா போகும். அடப்பு இருந்தாலும் அது வழியே பிராணா போக முடியாது. ஒருவேளை டேமேஜ் ஆனாலும் அது வழியே பிராணா போக முடியாது. ஸோ அது வழியே பிராணா போன ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனுக்கு எனர்ஜி பிராணா கிடைக்காது. பிராணா கிடைக்கலன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கன் ஒர்க் ஆகாது. இவ்வளவுதான் இம்பேலன்ஸ் ஆஃப் நாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிசீஸ்ன்னு சொல்றது இவ்வளவுதான். So I hope everyone simply understand about the. How about mental, sir? Mentally, how it's affected? Physically, it's okay. How about mental, sir? Mental imbalance. வேற அடுத்த பாயிண்ட் அதான் கொடு. So mind is a nothing but that is a one of the energy. That is a subtle energy. Prana as like a fuel. You just think about the JCB. Do you know the JCB? We are using the JCB, right? யாருக்கா JCB ஆப்ரேட் பண்ண தெரியுமா? எனக்கு ஒரு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஐயா JCB தெரியுமா? JCB தெரியும் சார், பட் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாது சார். ஓகே, பாத்திருக்கீங்களா? நிறைய பாத்திருக்கேன். Okay, good. They are using the fuel as like diesel, which is used for the
energy, right? Based on the fuel that JCB work. But the driver simply moving the just movement and the lever front and back, the automatically the function will happen. பார்த்துருக்கீங்களா? அவன் கையில மூவ் பண்ணி தான் பண்ணுவான். ஸோ மூவ் பண்ணாலே அந்த எனர்ஜியை பயன்படுத்தி அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் வந்து நடக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ தட் பியூல் இஸ் நத்திங் பட் பியூல்ல இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி இருக்கு பாருங்க. அந்த எனர்ஜி தான் பியூல்ல இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி தான் பிராணா. ஸோ பியூல் எதுன்னா ஃபுட்டு, அன்னமய கோசா தென் பிராணமய கோசா. அந்த பக்கெட்லாம் ஒர்க் ஆகுதுங்களே, அதுதான் நம்மளுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், கை காலெல்லாம் இருக்கிறது, கர்மேந்திரியாஸ். அதுல ப்ரோக்ராமிங் இருக்கும்ல, அந்த லிவரை ஃபார்வர்ட்ல பண்ணா அங்க போய் அதை நோண்டி எடுக்கணும், லிவரை பேக்ல எடுத்து அது மேல எடுக்கணும்னு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் இருக்கும்ல, தட் இஸ் கால்டு மைண்ட். ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல யாரு கொடுக்கறது? அங்க இருக்கிற டிரைவர். டிரைவர் இஸ் நத்திங் பட் பிரைன். ஸோ அஸ் லைக் அவர் பாடி, இப்போ இதுல வந்து எனர்ஜி எங்க போகுது? அதுல ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் டியூப், ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ரெண்டு டியூப் போகும். ஒன்று வந்து ஆயில் வந்து உள்ளார போயிட்டு இருக்கும், இன்னொன்று வந்து அதில் அந்த கேஸ் ஒன்று உள்ளார எடுத்திருப்பாங்க. இந்த ரெண்டு எனர்ஜியுமே அதில் போயிட்டு இருக்கும், பேரலாக எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து நம்ம எனர்ஜி இது ஒர்க் ஆகுது. இதுதான் இப்போ ஃபிசிக்கல் பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்கல் பாடி நெக்ஸ்ட் லெவல் பிராணா, பிராணா நெக்ஸ்ட் லெவல் மைண்ட். மைண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சட்டில் எனர்ஜி. த சட்டில் எனர்ஜி இஸ் மூவிங் வெரி ஃபாஸ்ட். That mind, if you want to balance the mind, you have to maintain the balanced nadi and prana. So nadi is subtle and prana subtle. How we can balance the nadi and prana? So if you practice kriya practice, you cleanse the physical body. உங்க physical body cleansing பண்ணா by the kriya practice, your nadis and energy channel perfectly all right. Once the nadis and energy prana is all right, your mind is perfectly all right. So you cannot directly catch hold of your mind. But one thing, clear word I can give in Tamil, exact word, மனதின் பிறப்பிட மூச்சு காற்று. இப்படி வச்சுக்கோங்க. மூச்சு காற்று எங்க அதனுடைய ஆரம்பம் இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் மனமும் உருவாகுது. மூச்சு காற்றோட சட்டில் லெவல், the subtle part of the your breathing, there's a air or prana, the beginning state. So from the, you can say very simple word, the origin of mind is nothing but prana. So that's why you can control your breathing. You can control. This is one of the best gift for the human being. The other animals not worry about the mind fluctuation, but a human being only worry about the mind, right? The human being worry about the mind with the support of mind. So why the peoples are worry? The peoples have the mind. Why the peoples are worried? Because of the imbalance of the mind. ஸோ மனதனால தான் மனிதன் வந்து மனதை உணர்றோம். அந்த மனதுல தான் பாதிப்பு இருக்கு. அது எதனாலன்னா மனதனால தான் பாதிப்பு. அதை உணர்றது எது? அதே மனம்தான். ஸோ மைண்ட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த மாஸ்டர். ஸோ இந்த மைண்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண, மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. யூ கேனாட் ரீச் தட் லெவல் ஆஃப் மைண்ட். ஸோ வி கேன் கண்ட்ரோல் யுவர் பிரீதிங். ஸோ பிசிக்கல் லெவல் பிரீதிங்ல இருந்து தான் உங்களை பிடிக்க முடியும். இதுதான் யோகிகள் கண்டுபிடிச்சாங்க. The yogis and the munis found the subtle level. So breathing is a physical level. If you control your breathing, so you can control the mind. That's simple concept. So அதோட பேஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் புரிஞ்சிச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து இதனுடைய எஃபெக்ட் எல்லாமே புரியும். சலேவத்தை சலம் நிச்சல நிச்சலம் பவேத் யோகி ஸ்தானோத்தம் ஆப்னோதி வாயும் நிரோதயேத். The perfect sutra in the second chapter of Adiyoga Pradipika.
They said your breathing is disturbed, definitely your mind will be disturbed. You slow down your breathing, automatically your mind will come calmness. Your mind get the calm. If you want, you check the breathing, you just prachartana vidarana bhyava pranasya. The Maharishi also same like this. So if you control your breathing and slowly exhale out, your mind gets a calm. What will happen if the slow down breathing? If you slow down the breathing, parasympathetic will activate, the sympathetic goes down, automatic parasympathetic leads. If the parasympathetic, what will happen? The vagus nerves give the control. So automatically your mind get the calmness. Very simple. Once upon a time, long ago, we studied about the nervous system, right? Can you remember now? Yes, good. If the energy channels, if you balance the two energy channels, that is Yadagala Pingala, you need not worry about the Sushmana Nadi. You cannot touch Sushmana Nadi. You focus on the Yadagala and the Pingala. You do the breathing practice. You make sure your balance, both nadis perfectly balanced. Once the both nadis balance, automatically Sushmana Nadi will open. From the Brahma Dwara, this is the base of the Sushmana Nadi. Once the Brahma Dwara will open, the Sushmana will automatically open. The automatically once open, the energy goes up. Once the energy goes up, what will happen? You get the enlightenment. This is one of the tantric technique. This is one of the tantra. They mentioned the final goal of Hatha Yoga is nothing but Unmani Avastha. Unmani Avastha is nothing but no mind state. You liberate from the mind. So when you reach the Unmani state, anyone experience the Unmani state, the state of Unmani? Here before the yoginis, are you experienced the Unmani state? Or Mananmani Avastha? Sir, now only I study about Yada Yoga text, sir. How we can experience in the During previous? sleep, sir. During Yes. sleep, we will experience. While you are the deep sleep, that state is Unmani, nothing but very simple. But in the meditation, in the yogic path, they are telling, not in deep sleep. While doing meditation, you reach the state of as like sleep with the awareness. That is called Unmani Avastha. So that's why we are sitting in the sitting position, we are doing meditation. So that time your Sushmana Nadi will straight. That time the Kundalini Sakti rise through the Sushmana and reach to the upper chakra, you get the enlightenment. The ultimate aim of Hatha Yoga is nothing but self-realization. That's it. Once you reach the self-realization, once you get the self-realization, you will get moksha. The theme of Hatha Yoga practice can be said to be Kundalini awakening by the practice of Pranayama Mudra Bandha. So these are base fundamentals. You just see the Tha. Tha is nothing but a prana. Tha is apana. The male character and the female character, lunar and the solar character, Pingala, Edagala, physical energy, mental energy, sun, moon. This is a representation. Father of Hatha Yoga. In the history of yoga, the basic foundation of yoga, YCB level 3, not in 6. Foundation of yoga means fundamentals of yoga. So history of yoga, which means STD na வரலாறு தானே. அந்த STD வரலாறெல்லாம் படிக்கும்போது the history of yoga Hatha Yoga is nothing but 1,000 years old, right? Ramayana, Yoga Vasistha, you compare you just do remember about
10,000 years, 10,000 years back, Vedic period, right? Before 10,000 years, sorry, pre-Vedic period, then Vedic period. Then 7,000 or 7,500 years back, we can say simply the Ramayana period. And 5,000 years back, Mahabharata period. Then 2,500 to 3,000 years back, Maharishi Patanjali Yoga, Kapila Muni Yoga, Buddha, Jainism. So much of yoga tradition developed the period of classical period. Only 1,000 years back, only 1,000 years back, the Hatha Yoga implemented. We are study about the Hatha Yoga, this is 1,000 years old. But it may be the first yogi practitioner in the pre-Vedic period. Before the pre-Vedic period, possible the Hatha Yoga practice is oldest. The father of yoga is Adi Yogi. He is the one of the person he doing the meditation and the Hatha Yoga practices, yoga practice. He carry out to others, but we don't know the after some years, 10,000 years or many years. After that, one yogi came, the Machendranath. There is a Machendranath is nothing but a Macha Muni in Tamil. Macha Muni. Anyone know about the story of Macha Muni, Machendranath? No, sir. தெரியாதா? ரமணம் தெரியுமா கேட்கலாம். சொல்லுங்க, மச்சேந்திரநாத் எப்படி வந்தாரு? So I don't remember it. ஆனா அந்த ஃபிஷர் விமன் அவங்களோட தொடர்பு வந்து he became மச்சேந்திரநாத். எனக்கு if you can அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நான் முடிக்கிறேன் சார். Sir, this Adi Yogi. சிவனும் பார்வதியும் பேசிட்டு இருக்கும்போது சிவனும் பார்வதி, சிவன் we don't know the Siva, but சிவனும் பார்வதியும், Sivan teaching yoga, Lord Shiva teaching yoga to goddess Parvati. அப்ப ஒரு fish அதை listen பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? That time the fish had conceived. The pregnant fish listening this conversation between the Lord Shiva and the goddess Parvati. That pregnant fish have the child in the stomach. That time that baby fish also listening the conversation. After the birth, that fish, the upper limb as a human being, the lower limb as a fish. Is the body is as like the lower limb as like fish, upper limb as a human man. So that's a Macha Muni. பாதி உடம்பு மீனாவும் பாதி உடம்பு உடலாவும் இருந்ததுதான் மச்சமுனி. அவரு அந்த காலத்துல கத்துக்கிட்ட அந்த யோகாவை சிவன் கிட்ட கத்துக்கிட்டதை 1000-10,000 ஆண்டுகள் கழிச்சு அவரு வந்து கோரக்கர், in our தமிழ்நாடு கோரக்கர், in the north Gorakshanath. The Gorakshanath is one of the disciple of the Machendranath. மச்சமுனி, கோரக்கர் இவங்க எல்லாமே சித்தர்கள் தானே? எல்லாமே சித்தர்கள் நாத பரம்பரையில் வந்தவங்க எல்லாமே நாத. Machendranath வந்து walking in a street. That time two ladies are discussing some conversation going. One woman does not have the baby, like infertility. That time Machendranath give as like vibhuti. அந்த லேடி வந்து வாங்கி அந்த விபூதியை சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போயிட்டார குழந்தை இல்லாததுக்கு, இன்ஃபெர்டிலிட்டி மெடிசின்.
But a neighbor lady வந்து சொன்னாங்களா, you don't had the vibhuti, it may be some unhealthy for you, it may be make some danger to you, so you please do not consume, please avoid it. இதை கேட்ட உடனே அந்த லேடி என்ன பண்ணுச்சான், எடுத்து போய் அடுப்புல போட்டுருச்சான். ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் வந்து மச்சேந்திரநாத் சேம் அதே வழியில வந்தாராம், கேம் த சேம் தட் ஸ்ட்ரீட். Once saw the lady, where is your child, you please call him. That time she said, so sorry ji, I forgot to eat, I just put in the stove. சொன்னாங்களா, அடுப்புல போட்டியா, okay, no problem. Machandran is calling, Goraksa, come out. அப்பதான் கோரக்கர் வந்து அடுப்புல இருந்து எந்திரிச்சு வந்தாரா சாம்பலோட. அவர் தான் கோரக்ஷநாத். This is an interesting story, but I don't know this is real or not. But a story like this, but Gorakar is giving the many book in the Tamil as a yoga. Goraknathோட நிறைய புத்தகங்கள் வந்து prediction அவர் எழுதின nowadays this story is being floated on Facebook also. The same story is being floated on Facebook. Yes, sir, daily இப்படி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுங்க சார். நிறைய ஸ்டோரி வந்து அவர் அப்படிதான் எந்திரிச்சு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குங்க சார். அவர் எழுதின சந்திரரேகை, சந்திரரேகை, அப்புறம் நிறைய புக்ஸ் நானே வாங்கியிருக்கேன் அவரோட புக்ஸ் எல்லாம். ஸோ அவரோட பாடல்கள் வந்து ப்ரெடிக்ஷன், இன்னைக்கு நடக்கிற கோவிட் உள்பட அவரோட அதுல அந்த பாடல்கள்லாம் இருக்கிறதா ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கோரக்நாத்தோட புக்ஸா சார்? அதை யாரு எழுதினாங்க சார்? கோரக்கரே எழுதினதுதான். கோரக்கரோட பாடல்கள் வந்து அவர் சொன்ன பாடல்களை வந்து கோரக்கர் அண்ட் சித்தாஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து அவங்க கான்வர்சேஷன் வெர்சஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஆஸ் லைக் சங்கீதா பாடுவாங்க, அதுல கருத்துக்கள் இருக்கும். அந்த பாடல்களை நெக்ஸ்ட் டிசேபிள் கேரி ஓவர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டிசேபிள் இது எல்லாமே வேதங்கள் முதற்கொண்டு அதயோகா சூத்ராஸ் எவ்ரிதிங் கேரிங் 1/2 அனதர் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஒரு அப்படியே பாடிக்கிட்டே வருவாங்க, அது மெமரைஸ் பண்ணிட்டே வருவாங்க. ஆஃப்டர் சம் டைம் த பீரியட் ஆஃப் இந்த செம்பு காலம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ செம்பு காலம்லாம் வரதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இவங்க பிளேட்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஓலைச்சுவடி எல்லாம் வந்தது. அந்த ஓலைச்சுவடியில பரம்பரையா அதை வந்து அந்த பாடல்களை வந்து வரி வடிவம், ஒளி வடிவத்துல இருந்து வரி வடிவம் டெவலப் ஆகுது. அப்பதான் மொழி அப்படிங்கிறது ஒரு மொழிங்கிறது ஏற்கனவே இருந்தது. அந்த மொழி வந்து சப்தமா இருந்தது. சப்தத்தை வந்து இட் ஆஸ் லைக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், ஸோ லெட்டர்ஸா வரி வடிவத்துக்கு மாறுறாங்க. அப்போ இதை வந்து ஓலைச்சுவடி எழுதுறாங்க. ஓலைச்சுவடி இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி த டெஸ்ட்ராய் பாசிபிள்னும் எக்ஸ்பைரி ஆகும். ஸோ அது வந்து பூத்து போயிடும், அழிஞ்சு போகும், கரோசிவ் ஆகும். ஸோ தட் பர்பஸ் அவங்க வந்து பிரதி எடுப்பாங்க, ஸோ காப்பி எடுப்பாங்க. ஸோ அதே பரம்பரையில் வரவங்க அதை வந்து படிச்சவங்க அதை வந்து காப்பி எடுப்பாங்க. காப்பி எடுக்கும்போது சம்டைம் எரர் வரதுக்கு பாசிபிள் இருக்கு. அதே காப்பி மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. எழுதாம விட்டது எவ்வளோ தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி பாடல்கள் ஈவன் திருக்குறள், திருமந்திரம், எவ்ரி திங் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஓலைச்சுவடி எடுத்து தான் இந்த 1820 இந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து 1820 810 அந்த ரேஞ்சில் தான் நமக்கு வந்து அச்சு கோத்து பிரிண்டிங்லாம் வர ஆரம்பிக்குது. அப்போதான் மையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பிரிண்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இது எல்லாமே புத்தகங்கள் வடிவம், பேப்பர்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கிடைச்சது, நமக்கு பிரிண்ட் ஆகி இன்னைக்கு நமக்கு வந்து சாஃப்ட் காப்பியா இருக்கிற அளவுக்கு வளர்ச்சியில வந்திருக்கு. ஈவன் இப்படி எல்லாம் வந்தாலும் கூட வி நீட் நாட் ஒரி அபவுட் த மிஸ்ஸிங் சூத்ராஸ். இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னைக்கு மகரிஷி மகான் வந்து வள்ளலார் சுவாமிகள், வேதாத்திரி மகரிஷி, லைக் திஸ் பீப்புள்ஸ் இன் த ஸ்டேட், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட், அந்த லாங்குவேஜ் தகுந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சித்தர்கள் அவதாரம் எடுத்து அவங்க வந்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அது வந்து நமக்கு எப்படியா இருந்தாலும் கிடைச்சிடும். நமக்கு அந்த பிராப்தம் இருந்தால் அது ஏதோ ஒரு வழியில் நமக்கு வந்து. ஸோ லைக் திஸ் கோரக்ஷநாத் டீச் தான் அதயோகா டு த ஸ்வத்மராமா இஸ் அவர் சென்ச்சுரி. ஸோ நமக்கு வந்து ஜஸ்ட் 15th century 12th century அந்த டைம்ல இவர் தான் வந்து நமக்கு அதயோகாவை பர்ஃபெக்டா நமக்கு கொடுத்தவர் வந்து ஸ்வத்மராமா தான். ஸோ ஸ்வத்மராமாவோட டிசேபிள் தான் சீனிவாச யோகி. Srinivas Yogi is another parampara. Is a Srinivas Yogi, disciple of Swatmarama.
இந்த ஹதயோக டெக்ஸ்ட் த ஹதயோக பிரதிபிகா ரோட் பை ஸ்வத்மராமாஜி. ஸ்வத்மராமாஜி ரைட் பண்ணாரா எனக்கு தெரியாது, கண்டென்ட் ரைட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அவர் பாடி இருக்கணும், அவர் வெர்சஸ் தான் கொடுத்துருக்கணும். அது வந்து அவர் மொத்தமாக கொடுத்த வெர்சஸ் வந்து 389 வெர்சஸ் அவரால் பாடப்பட்டது. தென் Gheranda Samgita, Gheranda Maharishi is a different tradition. Actually, he also teaching the yoga, Hatha Yoga practice, Hatha Yoga practice. Gheranda Maharishi teach it to the Chandakapali. Chandakapali is a disciple. Chandakapali teach Pandada 351 verses. But so many practices mentioned in Gheranda Samgita very clearly. Then Hadaratanavalli, Srinivasa Yogi, you give the 410 verses. Most of the 70% verses from the Hatha Yoga Pradipika appadi carry. சார் இப்போ இந்த யோகா டெக்ஸ்ட் படிக்கிறதுல வந்து முதல்ல வந்து இதை படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இப்படி வரணும் அப்படின்னு ஏதான ஒரு ப்ரோக்ரஷன் இருக்கா? Any text can be taken by anybody. Any text you can study. But if you study the Hadaratanavalli, you can understand all Hatha Yoga text. Because he is giving the sutras as like comparison. Okay, Hatha Yoga எப்படி இருக்கு, Hatha Yoga Pradipika எப்படி இருக்கு, Gheranda Samgita எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணியிருப்பார். ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி முடியும். இது இஸ் ஒன் ஆஃப் த Hadaratanavalli is one of the மணி மகுடம் ஆஃப் த Hatha Yoga அப்படி சொல்லுவாங்க. Okay. In the Hatha Yoga Pradipika is one of the simple text. So we can understand about the Hatha Yoga text, Hatha Yoga Pradipika. Then you can compare to the other text. So how they are chapterization and how many sutras and how the practice. Like this you can understand. So Hatha Yoga Pradipika புரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு அதுல இருந்து நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். The asana chapter in the first chapter, which means it's nothing but 15 asanas only taught by Swadmaramaji. So our YCB syllabus having more than 40 asanas, right? But only Swadmaramaji teaching only 15 asanas. That is the first chapter. Then he teach the second chapter, Pranayama chapter. The name is Pranayama chapter, but some preparation need for Pranayama. That's why he give the 6 kind of Kriya cleansing technique. That's a Satkriya. Then 8 kind of Pranayama. Surya Bedan, Ojay, Sitari, Sitkari, like this, he is giving the just 8 Pranayama technique. Then Mudra. Mudra 6 Mudra, 4 Bandha. The Mudra chapter is the 3rd chapter. 10 practice are there. Then finally Samadhi. So meditation. So you experience the 4 kind of experience, 4 kind of different sound. There's a nada. Through the nada sound, you can recognize so where you reach the level of Samadhi. That's the stage of Samadhi or Avastha of the Samadhi. So like this only 4 chapter, he mentioned very clearly all kind of practices and the result. So if you practice this way, you reach the Samadhi. Very simple. That's why this Hatha Yoga is a tantric technique, the shortcut way. This is a bypass route. Compared to the other yogas as like Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, like this. Easy way to achieve the Kundalini Shakti energy, reach to the upper level, then you can get the enlightenment. The name is Asana chapter, but he mentioned some other tattvas. 3 requirements. This is a Badhaka tattva and a Sadhaka tattva. What are the concept disturbing yogis and which of the concept of promoting the Hatha Yoga practice? எதெல்லாம் Hatha Yoga practice சாதகமா இருக்கும், எதெல்லாம் பாதகமா இருக்கும், எதெல்லாம் டிஸ்டர்பா இருக்கும், எதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும். இதுதான் 6 kind of பாதக, 6 kind of சாதகம். So already level 3's students may get the boring this subject by please bear with me. Accept பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம்.
So Padaka Tattva, 6 kind of Padaka Tattva, 6 kind of Sadhaka Tattva. Then 10 Yama, 10 Niyama. In Patanjali Sutra, only 5 Yama Niyamas. Here 10 Niyamas and Niyamas are there. Then Patya Apatya. What are the food you have to consume and which are the food we have to refuse? So Patya Apatya food. Then Asana, 15 asanas. He mentioned about the Nitahara. Mild and moderate food. So these are the concept mentioned in first chapter. Here chapters, all chapters calling as a Upadesa. This is the first Upadesa. So Chatur Upadesas are mentioned in Hada Yoga Pratipika by Swatmarama ji. What are the Badaka Tattvas? Atyahara Prayasascha Prajalpo Niyamagraha Janasangascha Laulyamcha Sadviryoga Vinashyati. Adi Ahara is nothing but overeating. The Adi eats Adiga food, Adiga Agara, Adigma Sapakura. Then Prayasa. So Adigama Valaka Kodad. So Udal Walipa Adigima body pain varu Mulala meditation Panamuri. Prajalpa is nothing but talkativeness, over a pesa Kodad. Niyama Gragaha. So name the follow pandred over a follow Panakudad. Name the pandred. So adu harmfulness. Janasanga. So bad people's getting common people getting a relation வச்சிருந்தீங்கன்னா you cannot achieve your journey. நீங்க அதே practiceல முன்னேற முடியாது. Laulyam, so fickleness of the mind. So இதெல்லாம் வந்து இந்த பிரம்மச்சரியத்தை கடைப்பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது. இது மாதிரி வந்து ஒரு 6 கைண்ட் ஆஃப் பாதக தத்துவ சத்பிரயோகோ வினஷ்யதி இதெல்லாம் வந்து யோகா பண்ணக்கூடியவங்களை வந்து நாசம் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் இது. Then Sadhaka Tattva. So which are the Tattvas are Sadhaka to Sadhakar? Utsaha, the enthusiasm, Utsaha. Then Sagasa, Dhairya, Tattva Jnanam, Tattva Jnanascha, Nishchaya, Disney, Urdhyana Tanmay. Then Janasanga Parityaha, you escape from the common people. So there is a Janasanga Parityaha. Sir, அந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ஜனசங்க. Janasanga Parityaha. So Sadhaka Tattva or Padaka Tattva? Both. Here mentioned Janasanga. That's a Padaka Tattva. If you company with the common people, you cannot get the result through Hadayoga practice. So common people sort of நீங்க இருக்கும்போது உங்களுடைய ஹதயோகாவை பண்ண முடியாது. Why? Because the common peoples are thinking they are disturbing you, your mind and prana, everything always disturbing. So common people ஓட இருக்கும்போது இது எல்லா டெக்ஸ்ட்லயும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஜனசங்க. ஏன் இதுலயே பார்த்திருக்கோம். யோக வசிஷ்டா. 4 kind of 4 gatekeepers, 4 pillars. Do you remember what are the 4? Sama, Satsangama, மறந்து போச்சா? விசாரணா, you try. Subiksha is an Subiksha. Santosa Satsanga. அதெல்லாம் ஞான சப்த பூமிக்கால வருது சுபிக்ஷால. சோ அங்கே கொடுத்திருப்பாங்க சங்கா, ஜனசங்க. சோ காமன் பீப்புள்ஸோட சிற்றினம் சேராமை அப்படிங்கிறது ஏன் கொடுக்குறாங்க? அதே சாரி, சிற்றினம் சேராமைங்க திருக்குறள் ஒரு அதிகாரமே இருக்கு. ஏன் கொடுத்தாங்க? அவங்க கூட சேர்ந்து உங்களை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. தென் அதே சிற்றினம் சேராமைன்னு கொடுத்துட்டு நீங்க யார் கூட லிங்க் ஆகணும்? யோகிக் பீப்புள்ஸோட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாதான் உங்களோட யோகா பாத்துல உங்களோட பிலாசபில டெவலப் ஆக முடியும். ஸோ யூ ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் வித் த பிலாசபர். ஆல்வேஸ் எப்பவுமே நீங்க பிலாசபில் இருக்க கூட பேசணும் நீங்க. அப்பதான் உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட் growth ஆகலன்னா ஆகாது. ஸோ தட்ஸ் வை ஹியர்
சாதக தத்துவத்திலையும் கொடுத்திருப்பாங்க ஜனசங்கா. பெரியோரை துணை கோடல். சிற்றினம் சேராம இம்பார்ட்டன்ட். அதே நேரத்துல பெரியவங்களையும் நாம வந்து துணைக்கு வச்சுக்கணும். So definition of பெரியோர் and சிற்றினம். இப்போ டெஃபினிஷன் இஸ் சிம்பிள் தான். யோகிக் பாத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு யோகா ஃபீல்டு புரியும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து லைஃப்னா என்ன, கோல் ஆஃப் லைஃப் இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும். எனி பீப்புள் டஸ் நாட் ஒரி அபவுட் த செல்ஃப், ஸோ தட் பீப்புள்ஸ் வந்து காமன் பீப்புள். ஸோ வேர்ல்டு லைஃப் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பீப்புள்ஸ் ஆர் காமன் பீப்புள், தே ஆர் த சிற்றினம். If any person think about a own self, which is means anma, anyone thinking about the anma, that is a ஆன்மீகம். எவனுடைய எண்ணங்கள் வந்து ஆன்மாவை நோக்கி நகர்கிறதோ அவங்க தான் ஆன்மீகவாதிகள் அப்படி பேர். அப்ப எனி பர்சன் சர்ச்சிங் செல்ஃப், தட் இஸ் அ பேரினம், பெரியோர்கள் அப்படிங்கிறது செல்ஃபை பத்தி திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க கிட்டதான் நீங்க ஜனசங்கா அப்படின்னு இருக்கணும். இது ஜனசங்க பரித்தியாகம். ஸோ இங்க ஜனசங்க பரித்தியாகம் அப்படிங்கிறது நீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து லிபரேட் ஆகி வந்துருங்கிறாங்க சாதக தத்துவால. ஸோ இங்க ஜனசங்கா மென்ஷன் பண்ணிட்டு பாதக தத்துவால ஜனசங்கா இருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி யூ ஆர் கம்பெனி வித் த காமன் பீப்புள். இந்த சாதக தத்துவா சொல்றது யூ லிபரேட், யூ எஸ்கேப் ஃப்ரம் த காமன் பீப்புள். ஸோ திஸ் இஸ் ஜனசங்க பரித்தியாகா. These are the 6 kind of approaches is a prasiddhyati. So பிரசித்தம், உங்களுக்கு பிரசித்தமானது, அது உங்களுக்கு நல்லது. இவ்வளவுதான். உற்சாக சாகசா தைரிய தத்துவ ஞானஸ்ய நிச்சய ஜனசங்க பரித்தியாகாத் சத்பிர்யோகோ பிரசித்தியதி. So these are சாதக தத்துவம் பாதக தத்துவம். சார் இந்த பிரசித்தியத்தை அது எதுல வந்தது சார்? இது இப்ப நீங்க சொன்ன 6 எல்லாம் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த 6 எதுல இருந்து கோட் பண்ணீங்க? இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியலையா? தெரியுது சார், தெரியுது. இல்ல நான் வந்து இந்த ஸ்கிரீன்ல வச்சிட்டு இருந்தேன். நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்கலையா? ஐயோ, நான் எடுத்த கிளாஸ் எல்லாம் ஸ்கிரீன்ல வச்சதை எடுத்துட்டு இருக்கேன் பாருங்க. இல்ல நோ இஷ்யூஸ். நான் வந்து இந்த இது மாத்திட்டு இருந்தேன், பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் தெரியற இதுல இருந்தேன், அதனால தெரியும். ஹதயோக பிரதிபிகால உள்ள ஓகே, சாதகம். HYP. ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ். நான் வேற எங்கேயோ கோட் பண்ணீங்கன்னு நினைச்சேன். தேங்க்ஸ். So you can take a word by word meaning adhyahara, prayasa, prajalpa, niyama, garaga, janasanga, parityaga, laulyam. So everything you can get the word by word meaning. I hope everyone know about this words. If you any doubt, please put message in the group. We move little fast. சார், இந்த சாதக தத்துவ பாதக தத்துவம் அதோட டீடைல் கொடுத்திருக்கீங்களா? அது மட்டும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா? Yes, if you know very well about the sadhak tattva, bhadak tattva, you are the perfect yoga therapist. அந்த டீடைல்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் தனியா ஷேர் பண்ண முடியுமா சார்? என்கிட்ட இல்ல அது. You just see, quickly we review now. Okay, Adhyahara. Already we studied about the ahara, yuktahara, vigarasya, yukta chestasya karmasu, for the healthy life. Adhyahara, overeat, yes Mata? Sir, can't we get the PDF of this one? PDF? Of this Hatha Yoga? she is asking. Okay. I will give the instruction to admin and upload this file into the yes sir. 6. You can get. So that this will remain forever. Otherwise, on whatever you want, you can take, Mata. No problem. Thank you, sir. So this will remain forever. There are certain important already things. Everything done by Siva, Lord Siva. We can take. Thank you, sir. Is Sadhak Bhatak Tattva remain to be remembered for all the time for the yogis? We the upcoming yogis. Yes. Now you are not a yogi, you are the yogi therapist. You are already you crossed over the yogi. We are becoming yoga therapists for others, but for ourselves, we are yogis. Yes. We have to practice a lot. So, to Punniji, Adhyahara is nothing but overeating.
You know Okay. very well. In the period of this 21st century, the root cause of disease in the economical burden in this our Yes, sir. Exactly, sir. It is economical burden on our family and on the country also. once upon a time, yeah, even just 20 year, 30 year back, poverty is a very high. 50 years back, ரொம்ப பஞ்சம். Why, sir? Our parents already met like this tragedy. இப்போ கம்மியாயிடுச்சுமா சார்? இப்போ கம்மியாகல, இப்போ ஓவர் ஆயிடுச்சு ரிவர்ஸ்ல. ஸோ பஞ்சம் நீங்கி ஃபுட்டு அதிகமாகி அதிகமாக சாப்பிட்டு ஒபிசிட்டி வந்து இப்போ பிபி, ஹார்ட் அட்டாக்கு, சுகரு, டயபெட்டிக்கு இப்படியெல்லாம் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. Only the root cause, only the adhyahara. The yogi, even today evening, in my yoga center, one yoga practitioner said to me, I cannot wake up in the morning. He came the evening class at 5 o'clock. He is the morning batch student. I asked him, why you come in the evening? Sir, I couldn't wake up at the morning time. What happened? So if I try to wake up, that time body is getting some low energy. I feel some lethargy, so I couldn't wake up. He said like this. Okay, the before night, what you had? I asked him. You may put the heavy food. That's why the problem. If you consume light food at the night time before the 7 o'clock or 6 o'clock, as per science, as per the yoga concept, automatically after the 4 o'clock, within 3 to 4 a.m., you can wake up. ஸோ உங்களோட ஃபுட்டில் தான் தப்பு இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஆமாம் நான் கொஞ்சம் ஹெவியாக சாப்பிட்டேன் அதனால தான் எந்திரிக்க முடியல. ஸோ இன்னைக்கு காலையில் எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு பாடி பெயின் வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் த அதியாகாரா. ஏன் எந்துவா இருக்க முடியல? ஸோ சாதக தத்துவம் உற்சாகா, ஏன் உற்சாகம் வரமாட்டேங்குது? அதியாகாரா. ஸோ திஸ் இஸ் செடேட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க, லைஃப் ஸ்டைல் டிஸார்டர்ஸ், non-communicable disease, NCD. The root cause adhyahara. Prayasa. So prayasa is the labor. நிறைய லேபர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ரொம்ப ஹெவியா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அவங்களால ஒர்க் பண்ண நார்மலா யோகா ப்ராக்டிஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா, இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட், தட் டைம் யுவர் நாடிஸ், மெனி நாடிஸ் கெட் த imbalance, or nadis are impossible to break down and the prana flow is disturbed. That time adyoga practice not possible. Labor work நிறைய பண்ணீங்கன்னா உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஈவன் பிரஜல்பா, ஸோ அதிகமாக வாய் பேசிக்கிட்டே இருந்தாலும் பண்ண முடியாது. நியம கிரகா, ஸோ ஓவராக ஃபாலோ பண்ணுறக்கூடாது. எப்படின்னா நைட்டில் எழுந்திரிச்சு மிட் நைட்டில் குளிக்கிறது, நியமத்தை ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடாம இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து அதியோக ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது. தென் ஜனசங்கா, ஸோ காமன் பீப்புளோட நீங்கள் இருக்கும்போது உங்களால் பண்ண முடியாது. லவ்லியம், ஸோ உங்களோட மைண்ட் வந்து இதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணதும் அந்த மாதிரி லோப, குரோதம், மோகா, மதம், ஆசிரி, இதெல்லாம் வந்து லவ்லியம்னு சொல்லுவோம். தென் உற்சாக இஸ் நத்திங் பட் enthusiasm, தென் கரேஜ், சாகசா, தென் தைரியம், தத்துவஞான, தென் நிச்சயா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜனசங்க பரித்தியாகம், சார்ந்த சாதக தத்துவம். In the healthy, I give the 2 word. We can study the definition for health according to WHO. Physically, mentally, socially, அப்புறம் வந்து spiritually, well-being, not merely absence of disease அப்படின்னு definition கொடுத்திருப்பாங்க. We can short out the definition within only 2 words. You can use the 2 words. One is utsaha, that's a enthusiasm and the compassion. Enthu body,
That is a physical complete health. Whenever you can take up your body and go run. உங்களால நினைச்ச நேரத்துல எந்திரிச்சு ஓட முடியுதுன்னா உங்களோட பாடி வந்து perfectly physical fit, physical healthy. Whenever see some people suffering, your mind gets down, coming down. உங்க மனம் கொஞ்சம் இறங்கி வந்துச்சுன்னா கருணை. எப்பொழுது துன்பப்படுகின்ற உயிரை பார்த்து உங்க மனம் கருணைக்கு வருகிறதோ, கருணை உள்ளம் இறங்குகிறதோ, அப்போ நீங்க perfectly mentally all right. So compassion and enthusiasm are the two words enough to understand about the healthy. These two words, enthu and compassion, எவ்வளவு குறையுதோ அவ்வளவு டிசீஸ். இவ்வளவுதான் தெரபிஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. யாருக்கு ஒருத்தருக்கு எந்தோசிசம் குறையுதோ, யாருக்கு ஒருத்தருக்கு கம்பேஷன் குறையுதோ, அவங்க பிசிக்கலாவும் மென்டலாவும் ஹெல்த்தியா இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இவ்வளவுதானே. இதை ரெண்டு சரி பண்ணாலே டிசீஸ் ஓவர். டிசீஸ் நத்திங் பட் டிஸ் டோட்டல் ஈஸி, டிஸ் பிளஸ் ஈஸி டிசீஸ், ரைட்? எவனால ஒருத்தனால வந்து நினைச்ச நேரத்துக்கு எந்திரிச்சு நடக்க முடியலையோ, நினைச்ச எந்திரிச்சு ஓட முடியலையோ, அந்த பாடியில பிசிக்கல் இல்னஸ் இருக்கு. யாருக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு துன்பப்படுகின்ற உயிரை பார்த்து கம்பேஷன் வரலையோ, அவங்களுக்கு மென்டலா ஹெல்த்தி இல்லை. ஸோ அப்போ சொசைட்டி பாதிக்கப்படும். அப்போ இது ரெண்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ஸோ எந்து இருந்தா பிசிக்கல் பாடி செல்ஃப் பர்ஃபெக்டா இருக்கும், கம்பேஷன் இருந்தா சொசைட்டி நல்லா இருக்கும். இது ரெண்டு நல்லா இருந்தா நேச்சர் நல்லா இருக்கும். ஸோ யூ கேன் அச்சீவ் யுவர் கோல். வெரி சிம்பிள். திஸ் ஏ ஹெல்த்தி டெஃபினிஷன், ஹெல்த் டெஃபினிஷன். ஒன்லி 2 வேர்டு, ரெண்டே 2 வார்த்தையில டெஃபினிஷனை முடிச்சிடலாம் ஹெல்த்துக்கு. ஸோ இது ரெண்டு இல்லைன்னா அன்ஹெல்த்தி. அந்த அன்ஹெல்த்தி நீங்க சரி பண்றதுக்கு தான் யோகா தெரபிஸ்ட். சரிதானா? Wherever you study sadhaka tattva or padaka tattva or atyahara or sagasa, so you think about the therapeutic point of view. Yama niyama, you know very well about the yama niyama, right? But you see here, ahimsa satyam asteyam brahmacharyam kshama dhriti दया आर्जव मित्ताहार शौचम चैव यमादस. अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम क्षमा धृति दया आर्जवम मित्ताहारः शौचम चैव चैव यमादसा. Yamadasa is nothing but yamas are 10. Then tapaha, santosa, astikyam, danam, ishvara pujanam, siddhanta vakya sravanam, rimati cha tabopukam. These are the niyama dasa sambrakta yoga sastre visaratehi. You can study the same words, same lyrics in Tirumandram, in Tamil. திருமந்திரத்துல அப்படியே இருக்கும் இதெல்லாமே. இந்த அஷ்டாங்க யோகா, திருமந்திரத்துல அஷ்டாங்க யோகால இயமா நியமா இந்த 10 அப்படியே இருக்கும். திருமந்திரத்துல இருந்து அதே யோகா வந்துச்சு, அதே யோகா திரும்ப வந்துச்சு, கண்டுபிடிக்க முடியாது. So come to the definition of asana. Already you know very well about the asana definition, right? What is the definition in Patanjali Yoga Sutra? Stiram Sukhamasana. Stira Sukhamasana. Here, Stairyat Arogyam Angalagavam. Stairyam is nothing but a Stiram. Arogyam is nothing but a Sukham. And another word, Angalagavam. Lightness. Lightness of the body. Flexible of the body. These are the 3 words mentioned by S.Rajkumar Admin YT. Sir, Angalagavamna flexibility kuda mean பண்ணுங்க. Flexibility or lightness of the body. Flexibility. Then
4 asanas, important asana mentioned among 15 asana. Siddha, Padma, Simha, Bhadram. Among the 4, Siddhasana is the best. Why the Siddhasana? If you practice Siddhasana, it purify the 72,000 nadis. So very shortcut he mentioned, the whole Hatha Yoga, the aim is balancing the 2 nadis, Idagala and Pingala. If you practice only one asana Siddhasana, you can purify the 72,000 nadis. Why the people cannot do the Siddhasana? Because ஏதோ ஒன்று ஈஸியா இருந்தாலும் அதை மதிக்க மாட்டோம். ஏதோ ஒன்று சிம்பிளா இருந்தாலும் அதுக்கு மரியாதை இருக்காது. Sir, in English, why the people can't sit in Siddhasana if all the nadis are clean? Because it is very simple, no? The simple practice or simple valuables, worthlessness. People are thinking like that. People are not giving the respect to it. இப்போ லேடிஸ் என்னும்போது சித்த யோனி ஆசனம் பண்ணுவாங்களா? இப்போ ஜென்ஸுங்களுக்கு சித்தாசனானா லேடிஸ்ங்களுக்கு சித்த யோனி ஆசனம் பண்ணுவாங்களா சார்? Best of my knowledge, I study many texts, Adyoga text. No text mention about a male or female. Okay. So you know very well about the 15 asanas: Swastikasana, Gomukhasana, Virasana, Kurmasana, Kukutasana, Uttana Kurmasana, Dhanurasana, Machendrasana, Paschimottanasana, Mayurasana, Savasana, up to the 11th. Remaining 4 are important asana. Here 15 asanas diagram here, but some asanas pictures are wrong. So Swastikasana right, Gomukhasana right, there's a Virasana right, Kurmasana right, Kukutasana okay. What is the actual procedure for doing the Siddhasana? Actual procedure do you want? Yeah. Okay, we will practice the practical class, Siddhasana. After that, you practice daily. Okay. You will purify to 72,000 nadis, then you reach to goal. So Dhanurasana mentioned is a traditional Dhanurasana. So first, like, but in the Hatha Yoga Pradipika procedure is different. Dhanurasana is like a Akarana Dhanurasana. We are practicing Akarana Dhanurasana, that is a Dhanurasana procedure. Machyasana is here not Machyasana, this is a Machyasana actually. But Hatha Yoga Pradipika mentioned Ardha Machendrasana as a Machyasana. Then Paschimottanasana, remaining asanas are okay. The important asanas, some asanas giving benefit like this, the Machyasana giving the Kundalini awakening. If you practice Machendrasana, there is a Machyasana. Increase the appetite and destroy the group of deadly disease. So as a therapist, what do you want? So do you want remove the problem as like a digestion problem? If the digestion, do you remember the Adivyadi concept? Digestion. Jiranatvatrayam. Adi Jiranam, Ajiranam, Kujiranam. And according to naturopathy, the improper digestion or toxin accumulation is the cause for the disease. So according to Ayurveda, the imbalance of Agni, Hitagni, Mandagni, Ahitagni, like this. The Agni's imbalance, we want to Samagni, the perfect digestion. The Machyasana giving the increasing appetite and it give the perfect digestion, so it destroys all deadly disease. So Machyasana is one of the best asana as a therapeutic asana.
Stop the nectar shedding from the moon in the people. So we will study about this nectar in the another asanas and another practice also giving the same benefit. We will study detail upon practice. But these are the benefits. Paschimottanasana carries the air from the front of the back part of the body, west side, to the Sushmana. So here mentioned Sushmana Nadi also. If you practice Sushmana Nadi, Kundalini Shakti enter to the Sushmana. Then what do you want? So where என்ன வேணும் உங்களுக்கு? Where Sushmana Nadi open ஆகுதுல Paschimottanasana, then you try to practice Paschimottanasana. It kindle gastric fire, reduce obesity, and cure the all disease of the men. Here only men female mentioned. Because மென்னுக்கு மட்டும்தான் கொழுப்பு அதிகமா இருந்திருக்கு அந்த காலத்துல. பொம்பளைங்களை ஏமாத்தி இருக்காங்க. அப்படின்னா carries air from front to the back part of the body. And even imagine certain things. So Mayurasana removes the abdominal disorder, increase the appetite. Then Savasana giving the fatigue. It removes the fatigue and gives the rest to the mind. Savasana giving not only rest for body. So your mind can take rest in the Savasana. So this purpose, while you are sleeping, your mind completely taking rest. That time you cannot perceive any object in this world. You cannot remember your name. You forget everything. When you forget everything, that time you reach your Svarupa. You are in your own state. Tada drashtu Svarupe avasthanam. You are in your own state. The Savasana is a best asana for mental calmness. Bhadrasana, Goraksasana, remove the Bhadrasana, Goraksasana, same asana, not two asana. One asana, the name is different. Test all disease. Vivek ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, எல்லா டிசீஸுக்கும் ஒரே மருந்து கொடு அப்படின்னு, ஒரே சிங்கிள் ஆசனம். It destroys all disease. Get rid of fatigue. Tiredness la போயிடும். So that's why very easy. Why our therapy class only 1 month or 2 months you are successful yoga therapist? Why? If any medicine, one medicine cure all disease, இப்படி ஏதாவது மெடிசன் இருக்கா இங்கிலீஷ் மெடிசன்ல? ஒன் மெடிசன் போட்டா ஒன் டிசீஸ் கியூர் ஆகும், சைட் எஃபெக்ட் இன்னொரு another disease will promote. If you give any practice, 2 or 3 asanas, 2 or 3 pranayamas, you need not worry about the diagnosis. They already Siddha said, the Lord Shiva said, he is a creator. He said all kind of disease will disappear. எந்த ஆசனாவும் எந்த பிராக்டிஸ் எங்கேயோ ஒருத்தர் கியூர் பண்ணி விட்டுறோம், அவ்வளவுதான். That's why 3 month practice, 1 month practice enough to yoga therapist. இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் இங்கிலீஷ் மெடிசன் இல்லாதனாலதான் இன்னைக்கு allopathy. You think about the past. In your school's age, if you have any stomach pain, that time you meet one doctor. If you have any pain in the headache, you reach the doctor, only one single doctor, same doctor. If you have any pain, you reach the doctor, only same doctor. Now, everything specialization. Hair, separate doctor. Nose, separate doctor. Mouth and stomach, separate doctor. Kidney, separate doctor. Chutney, separate doctor. Like this specification. But the specialization is not mentioned in the yoga text. Yogic ancient text is very great. Simple asanas. You slowly read each and every asana of benefits. ஒவ்வொரு ஆசனங்களுடைய பெனிஃபிட்டை பொறுமையா நிதானமா படிங்க ஆசிய தெரபிஸ்ட். Not only asana benefit, each and every Hatha yoga practices having the particular benefit.
எப்படி வந்து ஒவ்வொரு டேப்லெட்டுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸை கியூர் பண்ணுமோ அது போல இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. இதை பெர்ஃபெக்டா கொடுக்கணும். இதை நீங்க தப்பா சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. The therapist, you have to know about this. So very simple. Siddhasana, opener of the door of salvation. This is a chief of asana. This is a purify the 72,000 nadis. Like this, each and every asana is having the some benefit. Then Patya food. Podamasali, Vasastika, Swabhanam, Shirajya, Kandanavanida, Sundi Madani, Sunti Patola, Palapatraja, Panchasakam, Mudgadi, Divyam Abadam Cha, Yamindri Patyam. These are the Patya food. And Apatya, Katu Amla Tikshana Lavana, Ushna, Arita Sakam, Savira, Taila, Tela, Sarsav, Madhyam Atsan, Ajadi Mamsa, Tati Tatra Kulata Kola, Pinyakingu, Lasnam, Apatyamagu. So these are the food Patya, Apatya. This is the first chapter. Then second chapter about Surya Bedan, Ujay, Sitali, Sitkari, Basrika, Brahmari, Morsa, Plavani. What are the practice not mentioned in Adyoga YCB level 6? Surya Bedan, Chandra Bedan is there, Ujay, Sitali, Sitkari, Basrika, Brahmari. Only Morsa, Plavani not mentioned in YCB level 6. So remaining all 6 kind of pranayama you know very well. Satkarma, Dauti, Basti, Neti, Trataka, Nauli, Kapalapati. All practice you know very well. Then benefit, you have to study all kind of practice, have individual benefits. You have to study. Kasa, Swasa, Pliga, Kustam, Kaparoga, Vimsadiki, 20 kind of Kaparoga. By the practice, Dauti, you can remove all kind of Kappa disease. The most of the people affected Kappa disease in this generation. Then Basti can give the 3 dosa disease. Basti disease வந்து 3 dosa வந்து cure பண்ணும். 3 dosa imbalance. வலி முதலாய் நூலோர் வகுத்த 3 மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும். இந்த Tamil peoples, please read one அதிகாரம் in திருக்குறள். மருந்து என்ற அதிகாரத்தை முழுமையாக மனப்பாடம் செய்து கொள்ளவும். As a therapist, ஒரே ஒரு திருக்குறளை சொன்னா ஒருத்தனுக்கு நோய் குணமாகும். Can you believe this? If you memorize the 10 songs, the அதிகாரம் of மருத்துவம், மருந்து அதிகாரத்துல 10 திருக்குறளை படிச்சுட்டு உங்ககிட்ட வரக்கூடிய கிளைண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு திருமந்திரத்தை சொல்லி நீங்க அனுப்பிடுங்க. யார் எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம். அந்த பீப்புளுக்கு நோய் சரியாயிடும். ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்களா? மருந்து கடையில மருந்து வச்சிருப்பாங்க. திருக்குறள் புக்ல மருந்துன்னு ஒரு திருக்குறள் புக் இருக்கு. ஒரு திருக்குறள் புக்ல மருந்துன்னு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு. அதான் மருந்து. அவருக்கு தெரியும், அவ்வளவுதான் மருந்து. நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச்சை நாடி. அது உங்களுக்கு, அது தெரபிஸ்டோட கடமை. நீங்க எப்படி ஒரு மருந்து கொடுக்கறவர் எப்படி இருக்கணும், அதுமே அதுலயே இருக்கும். அதே மருந்து அதிகாரத்துல இருக்கும். மருந்து கொடுக்கறவங்க ஒரு நோய் எப்ப கியூர் ஆகும்? மருந்து கொடுக்கறவங்க, மருந்து சாப்பிட்றவங்க, மருந்து, அந்த மருந்து நீங்க அதை ஃபாலோ பண்றீங்களா? இந்த 4 சேர்ந்துதான் ஒரு நோய் கியூர் ஆகும் அப்படிங்கிறது அதுலயும் திருக்குறள்லயே இருக்கு. நர்ஸ் எல்லாம் அவரே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார். நர்சிங் கேரு, டாக்டரு, பேஷண்ட்டு, மருந்து, இந்த 4 தான் இருக்கும். ஸோ என்னென்னலாம் மருந்து இன்வால்வ் ஆகுது? பேஷண்ட்டு, டாக்டரு, மெடிசனு, நர்சிங் கேரு, இந்த 4 தான் ஃபேக்டர் ஒரு டிசீஸை கியூர் பண்றது. படிச்சிருங்க. அந்த திருக்குறளை சொன்னாவே அவங்க நோய் சரியாயிடும். சொல்லி பாருங்க. சரி, இது நடந்திருக்கா? நீங்க செக் பண்ணிருக்கீங்களா? இது நம்புற மாதிரியே இல்லையே இது. you just believe me. மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு. No medicine need to the body, right? When
if you consume the food after the digestion. So what is the basic principle beyond the Ayurveda? So digestive fire, உங்களை digestive fire perfect அப்ப நீங்க ஃபுட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டைஜஷன் ஆகி உங்களுக்கு டிசீஸ் இருக்காது. இன்னைக்கு ஹீலர் பாஸ்கர், யூ ஜஸ்ட் லிசன் டு ஹீலர் பாஸ்கர் கான்செப்ட். ஸோ டயபெட்டிக் எப்படி டெவலப் ஆகுது? ஸோ அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் particles leads to the deficiency of insulin. ரொம்ப சிம்பிள். சரியாக ஜீரணிக்கப்படாத குளுக்கோஸ் மாலிகுல் செல்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. ஸோ தர சான்று கொடுக்க முடியாது. ஸோ இன்சுலின் இஸ் அ ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர். குவாலிட்டி எல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டார். ஸோ டாக்டர் என்ன பண்றோம்? இங்க பாரு, நீ சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறியா இல்லையா, நான் கொடுக்கட்டா? நாம வெளியே இருந்து இன்சுலின் கொடுப்போம், அது போய் டைரக்டா தூக்கி உள்ளார போட்டுரும். அவ்வளவு தர சான்று. ஸோ இதெல்லாம் திருக்குறள் ரொம்ப சிம்பிள். மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றியவனின். ஏற்கனவே சாப்பிட்டது டைஜஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீ சாப்பிட்டீங்கன்னா உனக்கு டிசீஸ் வராது. நம்ம அப்படியே சொல்லி கொடுக்குறோம், டைமுக்கு சாப்பிடணும்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். Who create the word டைமுக்கு சாப்பிடணும்னு? இந்த பிகினிங்ல எப்ப பசிக்குதோ அப்பதான் சாப்பாடு. சாப்பாடு அது வரைக்கும் மரத்தடியில் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். பசிக்கும் போது தான் போய் சாப்பிடுவாங்க. இப்ப டைமுக்கு சாப்பிடணும். ஒய்? ஏன்னா பசிக்கும் போது சாப்பாடு கிடைக்காது நமக்கு, நம்ம வாழ்ற மாடர்ன் லைஃப்ல. ஏன்னா நம்ம சூடாவே சாப்பிடணும். ஸோ டைமுக்கு எப்ப ப்ரிப்பேர் ஆகுதோ அப்பதான் நம்ம சாப்பிட்றோம். இப்பயாவது பரவாயில்ல, சாப்பாடு நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, டெவலப் ஆயிடுச்சு. நீங்க என்ன சாப்பிடணும், எப்ப சாப்பிடணுங்கிறத வேற ஒருத்தன் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸ்விக்கி, சொமேட்டோ, தே ஆர் ஃபிக்ஸிங் த டார்கெட் ஆன் யுவர் கிச்சன். நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க த காம்படிட்டர் ஸ்விக்கி இஸ் எ காம்படிட்டர் டு டொமேட்டோ. சொமேட்டோவா ஜொமேட்டோவா? Zomato. Zomato tomato is not a target. They are fixing target on your kitchen. So once you lose the kitchen, நீங்க உங்க கிச்சனை நீங்க அவங்க கிட்ட இழந்துட்டீங்கன்னா, then how can maintain health? The peoples are I shocked the discussion between the conversation. Two friends are talking with them in the Chennai. Machi, I got the offer in the off of the rate of the biryani. Biryani off rateல எனக்கு கிடைச்சது. நான் ஆர்டர் பண்ண நைட் 11 o'clock. எனக்கு பிரியாணி ஆஃபர் போட்டான், நான் 2 வாங்கினேன். அப்படி என்னோட ஃப்ரெண்டு அதே கம்பெனி, பேர் பயங்கர ஃபேமஸான கம்பெனி, சிக்கனுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் கம்பெனி, ஃபுட் கம்பெனி. அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பான். 21 days ஃப்ரீசர்ல ப்ரிசர்வ் பண்ணுவாங்க சிக்கன். இந்த லாஸ்ட் டே ஆஃப் 19th day ஆர் 20th day அதை அவங்க எடுத்து டிஸ்கார்ட் பண்ணணும். ஆனா பண்ண மாட்டாங்களாம். அந்த டேட்ல தான் அதை எடுத்து அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஸோ அதுல தான் சர்வ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா, அப்படிதான் பண்ணுவாங்களாம். ஸோ எப்போ வாங்கி ஸ்டோர் பண்றது? ஹில் ஏரியால, மெட்ரோ சிட்டிலாம் அவங்க டெய்லி பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பர்ச்சேஸ் எ சிங்கிள் டே for any meat or any non-veg item to market, not only non-veg or vegetables or any things for food item, you have to go to the daily purchase. It's a very difficult to daily marketing போறது சான்ஸ் இருக்கா? ஆனா அது கடையில இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கும்? ஸோ தே பர்ச்சேஸ், அது அவங்க பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க கொண்டு போட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அவன் கட் பண்றவன் ஒரே நாள்ல சப்ளை பண்ண முடியாது. அவனுக்கு முடியலன்னா அவன் கட் பண்றதை ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவான், கொண்டு போய் சப்ளை பண்ணிடுவான். ஸோ அவங்க எல்லாமே எக்ஸ்பைரி ஆன டிஸ்கேட் ஆர்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் போட்டு ஆஃபர்ல கொடுத்துருவாங்க. ஸோ 1+1 ஆஃபர். ஸோ ஒரு நாள் சிக்கன் உங்களுக்கு சிக்கன் அது என்னது லாலிபப் 1+1 ஆஃபர் மீன்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸ்பைரி சிக்கன். ஸோ யூ கேனாட் ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ தே கிவிங் த அட்டென்ஷன் ஆன் த ஃபுட். ஸோ யூ ஹாவ் டு கிவ் அட்டென்ஷன் டு மருந்து அதிகாரம். யூ கேன் பெஸ்ட் யோகா தெரபிஸ்ட். நீங்க பொன்னியம்மா என்ன நம்ப மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க. நீங்க என்ன நம்பாம இல்ல. இல்ல உங்களை நான் Sir, even all this is happening in mega stores also. Yes, with Mata. big bang. Sir. Whatever you said, sir, I tried to understand that. Yes, but I'm saying Mata. that
all this is happening in mega stores also of our daily kitchen consumable items. They're with mega packs, right? And mega packs, buy one, get one. Whenever their expiry date is nearby, so they give you huge discounts, huge offers. This is all happening in mega stores also, not in retail shops, but in these offers are always in these stores. D-Mart, Reliance Mart, V-Mart, Vishal Mart. Okay, the even quality is very poor. Because the bulk marketing. Bulk marketing, but sir, the quality of the all these eatable items is very poor, sir, in comparison with the good. And other simple concept beyond this, the mathematical logic. If you just 10 centimeter radius, that is one of the pizza. 3 inches. Pizza, right? Pizza 10 centimeter radius, 10 centimeter radius pizza. They give the rate on fixed rate. Yes, sir. He give the another 2 pizza. We have the only one person reached to the pizza center. That time he asked the 10 centimeter pizza. Okay, that shopman said, okay, I have only 7 centimeter pizza only. I will give the 2 piece. 2 piece of 7 centimeter pizza. Do you collect? Yes, this person, oh, I can get a 2 piece, right? Only 10, you compare to the 10, okay, 7 into 2, that's a better. But you apply the pi r square formula, you get the, what is the real quality. Yes, sir. So that's a trick. Like this, a bulk. This is a very big vicious circle. Yes. Of all these things, is a very big economics point of view. This is very big vicious circle. So come to the point. So our food and your yoga text, you compare with the yogic therapy point of view. The food is a very, very important. Mitahara and the digestifier, everything, the healthy based on the food. And the next air, third one water. So food, water, air, this is the input. These 3 things is good, your health is perfectly all right. Sir, I am accepting it, but இது வரைக்கும் யாரும் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப டாக்டர்கிட்ட போனா வந்து ஒரு கிளைகோமெட், ரானிட்டிடின், இந்த டெலுசில் இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு திருமந்திரம், திருக்குறள் வந்து ஒரு மெடிசனா கொடுக்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேள்விப்படுறேன். சோ எனக்கு அதனால எனக்கு அது ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. You just give a medicine. That's why I am telling you, just memorize the 10 sloka from the Tirumandram Marandadhikaram. Only one திருக்குறள் நீங்க வந்து கொடுங்க. ஒன்னு சொல்லி புரிய வச்சிருங்க அவனுக்கு. அவன் எப்படி ஹெல்த்தியா மாறுறான்னு பாருங்க. ஈவன் நீங்க திருமந்திரம் சொல்லும் போதே அவங்க ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் அப்படி கம்ப்ளீட்டா மாறிடும். Any patient you apply, you see in the immediate instant result, you can see at the spot. உங்க கிளினிக்ல உங்க ஸ்பாட்ல நீங்க கொடுத்து பாருங்க. திருமந்திரம் எந்த மந்திரமையா? திருமந்திரம் எந்த மந்திரம்? திருமந்திரம்ல நிறைய இருக்குங்க. திருமந்திரம்ல நான் ஸ்பெசிபிக்கா திருமந்திரம் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல. பட் திருமந்திரத்துல இருக்கிறது எல்லாமே சைக்காலஜிக்கல். உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம், அது கூட உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம், வல்லற் பிரானாருக்கு வாய் கோபுர வாசல், தெள்ளத் தெளிந்தாருக்கு சிவன் சிவலிங்கம். அனதர் ஒன் திருக்குறள் திருமந்திரம், பல்லவ மேடும் பறந்து திரிவாரை கள்ளமுடைய கல்வியிலாதாரை. The education knowledge is less. Which kind of knowledge? The education is the body language, the biochemistry. It's உள்ளத்தின் உள்ளே உளப்பல தீர்த்தங்கள். உள்ளத்தின் உள்ளே உளப்பல தீர்த்தங்கள் is nothing but the subtle conscious level, your ignorance. It's related to your hormones. உளப்பல தீர்த்தங்கள், there is a பல்லவம் மேடும் பறந்து திரிவாரை. There is a imbalance of your nadis, imbalance of your hormone. So that is a cause for disease.
If you understand the root cause, you can get rid of it. ஐயா எப்படிங்க லோ கொலஸ்ட்ரால் அந்த அந்த ஹை கொலஸ்ட்ரால் லோ கொலஸ்ட்ரால் சொல்றாங்க இல்லையா அது எப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்றது பை அத்த யோகா? So only two things as per science, as per the Hatha Yoga. The Hatha Yoga not mention about the cholesterol directly, but you can get an idea about this. So whatever you consume food for your energy purpose, நீங்க எவ்வளவு எனர்ஜி எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளவு எடுத்துக்கும். ரிமைனிங் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி தான் பாடியோட மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம். Because the next time food not sure, நமக்கு அடுத்த உணவு கிடைக்குமாங்கிறது தெரியாது. அப்போ வந்து நம்ம பாடிக்கு நேச்சுரலாவே வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபுட்டை வந்து கன்சியூம் பண்றது வந்து இயல்பு, நேச்சர். ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணும், ஃபுட்டை வந்து குளுக்கோஸ் கிளைக்கோஜன் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபேட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அடிப்போஸ் டிஷ்யூல. ஃபுட் இல்லாத போது எடுத்து யூஸ் பண்ணும். இங்க ஃபுட்டை எடுத்து யூஸ் பண்ணாதனால கண்டினியூ நடந்துட்டே இருக்கு. If you following the Mitahara, there is no chance to develop cholesterol. If you do the practice, yoga practice, Kapalapati and Bhastrika, the yoga practice, Pachimatanasana, so that time cholesterol not possible at the storage. So already 13 minutes over. Okay, right.